vivid dream? And my music box again, but it wasn't broken anymore. And what a catchy tune. Ja, okay, jetzt sind wir wieder hier nach dem kleinen Albtraum. So, da oben ist aber der Strom jetzt an, oder? I'm not going back up there. The fuse box is already providing electricity to this entire setup. Okay. I haven't sung since I got sick, but let's give it a shot. That was quite a show. This feels like hallowed ground. Are they bathing him in black ooze? His hands are changing, like in my dream. Look at those spots. They look like mine. Now he's some sort of man-fish? Fish of every size and shape. This looks like the same kind of elevator that was in the campsite. Mhm. Hier nochmal vom Aufzug hier die Beschreibung. Okay. These patterns look too familiar. Okay, ist ein bisschen hell, oder? She sounds worried for him, I think. Harry ist jetzt seit 3 Tagen da oben und antwortet nicht. Was hat er gefunden? Wenn ich doch auch nur da hoch könnte. Okay. Ja gut, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl, oder? Where is this taking me? Looks like I'm inside the giant fish head that I saw from below. Okay. Ah ja. Ja, einmal die Zeichnung plus das hier unten, die Einstellung anscheinend. I've seen this symbol in the murals several times. I guess it can be applied to both water and black ooze.
Flüssigkeit, Wasser, Flüssigkeit. Okay. Okay, wir müssen erstmal, glaube ich, uns hier die ganzen Sachen erstmal wieder anschauen. Also das ist flüssig. Water, Animal. the symbol for a reason. I'd better write it down. Ja, okay. Hier ist eine Tür. Hier ist das nächste Symbol. It's amazing how words and symbols can keep their meaning after thousands of years. Leben und lebendig. Ja, Flüssigkeit, Leben. Oder hier wird es ja noch mehr. Well, this one was easy, I think. Verwandlung, Evolution. Okay. My dear old pal, Nora. I wish I could write something else, but a long time ago I promised you I would never lie to you. So here goes. There is no cure for your illness. What you carry in your blood is changing you, and it will keep changing you until it's done, whatever that means. There is nothing we can do to stop it. My dear old pal, my partner, the love of my life, I am so sorry. I've made so many mistakes. All those deaths because of me. Frank, DeWitt, Roy. All for nothing. Maybe Teodoro is right. Maybe we can return to the beach and build a raft to get back to Papiete. Maybe in less than a month, I could be back. There's no cure? But he didn't finish the letter. What did you do, Harry? Where are you? I know for sure that you didn't go back home, so what? What do I do now? Are you still on the island? I have to find you. Okay, das ist ja merkwürdig, oder? God's blood. Does this mean that... Is this related to me somehow, to my disease? Wer Gottes Blut in sich trägt, wird auf ewiges Leben ewig in ein Wasser, Tier, Verwandlung, Schicksal unvermeidbar. Okay. So that's how you mark the symbol's orientation. Ah ja. Durch das Drehen von Norden wechselt das Symbol den Quadranten. I'm starting to understand this language. This one was really hard to figure out. Good job, Harry. Well done, Harry. Boy, am I lucky that you did the hard part of figuring things out. Ihre Sprache funktioniert, indem man verschiedene Symbole zu einem neuen Symbol kombiniert. Ideogramme, Wort A plus Wort B, neues Wort. John McCormack's Dear Old Pal of Mine? Our favorite song. So, dann schauen wir mal. Oh, jetzt hat sie aber richtig viel aufgeschrieben hier. Okay. Das ist die Verwandlung. Flüssigkeit, Leben, Ewigkeit. Gottes Blut ist hier die Null, der Strich und das Kreuz in der Mitte. Sozusagen. Strich und die zwei Punkte.
vorbestimmte, vermeidbare Verwandlung, ewiges Leben, Wassertier. A complex pattern. Ach, okay. Ach so, hier. 1, 2, 3, 4. Harry threw a bottle against the wall. Was it because he was frustrated for not deciphering this? Or because of what he discovered when he did? Someone punched the wall so hard that they bled. Was it you, Harry? This is the right combination. Ah ja. Okay. Oh. It appears Harry didn't advance any further. Ich komme nicht weiter, ich habe alles versucht, aber es funktioniert nicht. Was fehlt noch? Die Reihenfolge hat gestimmt und meine Hand, ich kriege das Ding nicht zum Laufen. Ich muss den Fluss da unten überqueren, aber wozu eigentlich? Those are drums of some sort. I screwed up. I can sing, but I'm awful when it comes to playing music. Nora, you idiot, just follow the sequence. Okay, tief. Hoch, mittel. Also tief, hoch, mittel. Tief, mittel, hoch. Es fängt mit hoch. Wow, this technology never ceases to amaze. Ach, das habe ich verrafft gerade. Das ist mit hoch, mittel, mittel und dreimal tief dann zum Schluss endet. Harry said it didn't work for him, so it shouldn't work for me either. Unless there's something different about my hand. Anyway, Nora, you know what you've got to do. My hands. Look at my hands. This is definitely not a dream. And I'm starting to doubt the others were dreams too.
be scared, but it's hard to explain what I feel, but it isn't fear. Not a bit. Another one of those gates, like the one I saw in the temple. I'm back to being me. It's hard for me to understand how these gates work. What happens every time I cross one of them? Another panel of this strange technology. What's it for? Something related to the currents? Oh, doch so einfach? Ah, warte mal. Ah ja, war doch oben die Einstellung. Wow. The island is pierced by underground currents. That architecture again. Where is this gate going to lead me now? What a quiet and peculiar place. I wonder who used to live here. I understood that. Looks like some sort of slaves and masters and... Nicole. Wasn't Nicole in the notes? Looks like some sort of food. It's not human food, though, and it's fossilized, too. Although they are the same style, these huts are much simpler than the magnificent architecture I've seen up to now. Whoever the inhabitants were, they were living here against their will. Someone vandalized this mural. Some hands look human, but others are amphibian hands. Oh, da geht's ja auch noch weiter. Ich glaube, ich muss jetzt mal zurück. Zu den anderen Hütten da hinten noch.
What? Okay. Is that what I am now? Okay, das ist irgendwie ein Schalter, den wir später drücken müssen. Ach hier, jetzt ist der Schalter zurückgesetzt worden. So, warte mal, hier war doch noch ein Schalter. Ach, hier. Is that black blood the same? How can I explain what's happening to me? What is the meaning of all this? God's blood, transformation, eternal life. I feel like I'm going through what was written in that inscription. So, jetzt können wir, glaube ich, auch unten den Frosch aktivieren. Black blood in eyes, like in the well. Grün, gelb, lila. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben 3 Schalter gedrückt. Wahrscheinlich müsste das jetzt passen. So schwierig wird ja das Rätsel jetzt hier nicht sein. Oder unten ist halt auch nochmal ein Schalter, den wir drücken müssen. Das wäre natürlich bitter. Weiß, gelb, rot, grün ist das hier, oder? Sind das die hier? Und dann lila. Ach, hier ist ja auch noch ein Schalter. Oh, nee. Alles klar, also nochmal. Den habe ich nicht gesehen. Also, das ist Nummer 1. So, jetzt war es richtig. This civilization used these devices to raise and lower the water level. It's impressive.
This underwater town is a beautiful place, but it has also seen a lot of suffering. All the island is that way. Beautiful but dangerous. Danger does not seem to affect me, though. Different types of creatures of the same species lived here, but they weren't free. Sunken continent. Was that their punishment? So these creatures are immortal? Den kann ich mir gar nicht angucken hier. Ach doch, hier vorne aber. Die versunkenen Steinstatuen. This looks like an altar dedicated to two figures. I can hear them talking to me. Und jetzt? Also die Vision haben wir alle abgehakt. Ach, guck mal, hier ist noch eine Höhle. Oder bin ich vorhin von hier gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier oben war noch ein Portal. Vielleicht muss ich das auch... Nee. Das Portal kann ich auch nicht benutzen. Hier ist so ein Sog. Läuft irgendein Timer ab. Ach, hier. Ja, jetzt haben wir den Sog umgestellt. Jetzt zieht er nicht mehr, sondern jetzt bläst er. Ah ja. Ah, ist klar. Da müssen wir vielleicht in der Zeit da durchschwimmen. So, wir aktivieren das. Jetzt das. So können wir die Düse wieder umkehren. So, jetzt sind alle Düsen. Zack, zack, zack. Und dann schwimmen wir dahin. Und dann gehen wir hier durch die Düse durch.
Und wenn wir da durchschwimmen, dann vielleicht geht das Tor auf. Mit viel Glück, wenn wir das in der Zeit schaffen. Das war jetzt auch meine Idee noch dazu. Darum starten wir gleich hier den Timer an der Säule. Gut, dass man sich da auch keine Notiz für anschauen kann. So, zack, durch und durch. Oh, I made it. Und jetzt sind wir hier gefangen. Zack, Tür zu. Tadam. Der ganz Schlaue wieder hier. Ich will raus. Ach so, da. My illness has kept me from being happy. What I feel now is the complete opposite of being sick. I feel full of life and energy, even better than before my illness. Ach, hier ist noch ein Portal. Okay, da passiert nichts. Level is really low, so I can access that tunnel. Was? Ach so. Okay, dann habe ich dann damit doch noch den Wasserspiegel gesenkt, also. Oh, das wusste ich gar nicht. These creatures lived like slaves, all their lives imprisoned and tortured in this place. Was it possible to live a decent life in here? If you've lived all your life in a prison, how would you know that you are a prisoner? So, hier ist das Ding, wo wir gerade das aktiviert haben. Gut, den müssen wir, glaube ich, nicht aktivieren, den Schalter. Können wir hier einfach durch. Okay, wir müssen das Portal wieder benutzen. Okay, wir müssen in die Strömung umkehren. This current is quite strong. I wonder where it will take me.
was quite a Durchs ride. dunkle Nass. It's over now. Mhm. Tja. Sehr schön, oder? That ladder. Someone set up camp in here. Looks like a means of transportation to get to that sanctuary. It seems to show two possible courses of action. One means transformation, and the other means death? Mhm. Ist die Frage, müssen wir da an den Stein da vorne noch ran oder erstmal hier hoch? Ich weiß, wir müssen das mal gucken. Okay, hier ist noch was. What is this? This... Oh my god. Did I almost forget about Harry? You followed the river from the temple summit, and it took you some days to find this entrance. Somebody painted these symbols on the wall. So, das kann man nicht gucken. Hier, ja, das konnten wir ja nicht sehen. Genau, hier. Dieser Apparatur öffnet eine Tür, aber für nur kurze Zeit, genau. Ja gut, das konnten wir nicht lesen, weil wir im Wasser waren. Ein Boot, Transportmittel, okay. Hier ist, glaube ich, noch eine Cutscene. My dear old pal. It's only Cass and me now. I have much to thank her for, even if our friendship is worn thin due to hunger and fatigue. If she hadn't insisted so much, we'd never have convinced Teharoa. He guided us as we followed the river down from the mountain peak. And that's how we found this entrance. And the mural. Maybe I can't undo what's happening to you, Nora, but I think I can try to become like you. The original inhabitants of this island took slaves to a sanctuary. And there, they performed a ritual. Teaharoa said the ritual was madness, and he didn't want any part of it. He and Cass argued, violently. When we woke up the next morning, he had left. I know it sounds strange, but you have to trust me, my love. I know this is going to work, and we can be together. You understand what that means, don't you, Nora? We have a second chance. With more love than ever, Harry. Harry? What ritual are you talking about? Why on earth would you want to become like me? Please don't be a fool. You don't even know if that ritual of yours is going to work. She doesn't seem to care much about Harry. And she doesn't seem to be thinking straight either. Harry wird jeden Tag verwirrter, aber heute sagte er, dass er einen Ort gefunden habe, an dem er ein Ritual abhalten würde. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ich muss weitermachen, ihm zuhören und ihm folgen. Ich kann ihn nicht ertragen, aber ich darf es nicht offen zeigen, denn wir sind als Einzige nur noch übrig. Und dieser schwarze Schleim. Okay. Harry, that look on your face. You look deranged. They seem to loathe each other. Ich ertrage dein irres Gesicht nicht mehr. Ich ertrage das Geräusch nicht mehr, das du beim Essen machst. Ich ertrage dich nicht mehr. Ja. So. The sun is setting. It is so beautiful. Oh ja.
Amazing. So, und ich dachte, wir kommen hier jetzt irgendwie raus und sind Happy End mit Harry, aber nee, okay, gut. Das war halt nix. So the guide left the expedition. That would explain the workshop on the white sand beach, where I arrived. Monsieur Everhard und Madame Ward, wir haben auf dieser Insel schon so viele Tode erlebt. Ich habe ihnen so lange wie ich konnte geholfen, aber ich werde mich nicht zu einem Gehilfen bei diesem absurden Ritual machen. Ich werde zum Strand zurückkehren, ein Floß bauen und diese verfluchte Insel verlassen wahrscheinlich. Sie finden mich dort, falls Sie Ihre Meinung noch ändern sollten, aber nicht mehr allzu lang. Maroro, Roa und au revoir, Theora. Ja, alles klar. Ach, guck mal hier. This town looks different from the others. It's much more elaborate. Okay. Das sind die Symbole, aber wir müssen wahrscheinlich hier den Durchfluss so starten, dass alles gleichzeitig in der Mitte ankommt. Okay. Jetzt. This must be my transportation to the sanctuary. Ja, manchmal dauert's, aber dann habe ich es auch irgendwann. Versuchen. Oh Mensch, haben wir aber hier gut die Achievements auch eingesammelt. It all makes sense. Nothing bad is going to happen to me here, as menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves, like a wild animal against an unknown threat. That's how they perceived the expedition, like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? They seemed to recognize me, as if I was one of their own. Everything seems so distant now, as if I first stepped on that white beach thousands of years ago. A full moon? It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time, or maybe this place isn't subject to the laws of physics? That's the only explanation I can find for this surreal night. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and everything will be as before. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. A feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood or Boston or Newburyport.
port? I mean, how is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years? There it is. The sanctuary. So is this where you went, Harry? Was this your last stop?